తెల్లగా ఉన్నావు మోడల్ అవ్వచ్చు, బాగా నడుస్తున్నావు నువ్వు మోడల్ అవ్వచ్చు, చక్కగా ర్యాంప్ వాక్స్ చేయొచ్చు. Before the entry అయ్యే ముందే people should talk about her. Debbie is coming, Debbie is walking, you know. I'm trying to talk in Telugu. Very young age, don't know anything about the world. Got on the stage, started walking. Literally మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో వాడినందు నువ్వు మోడలింగ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు సెన్స్ అయినా ఉందా? నువ్వు మోడలింగ్ చేసినట్టు నువ్వు ఎన్నోది నువ్వు యాక్టర్ అయితేనే నీకు వాల్యూ. ఎందుకు ఇంత లావుగా ఉన్నావు, లేకపోతే ఎందుకు ఇంత సన్నగా ఉన్నావు, ఈ ప్లేస్లో ఇంత తగ్గించు, ఆ ప్లేస్లో ఇంత తగ్గించు, ఇలాంటివి వినిపిస్తూ ఉంటాయని. బేసిక్లీ షో యువర్ బాడీ స్ట్రక్చర్, టైట్ షార్ట్స్ అండ్ వైట్ గంజీ ఆర్ బ్లాక్ గంజీ అండ్ జస్ట్ స్టాండ్ స్ట్రేట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్, చాలా మంది మోడలింగ్లో వద్దాం అనుకుంటున్నాం అని, ఇంట్లోకి వచ్చి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలా, సినిమాల నుంచి ఇక్కడికి రావాలి? హాయ్, హలో, నమస్కారం, ఆదాబ్. వెల్కమ్ టు గాయత్రి భార్గవీస్ పాడ్కాస్ట్ ది నవరసా. ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు? ఫ్యాషనబుల్గా ఉందామని మనం అందరం అనుకుంటూనే ఉంటాం కదా. చక్కగా డ్రెస్ అవ్వాలి, అందరూ మనని చూడాలి, వావ్ చాలా బాగుంది, ఎక్కడ కొనుక్కున్నావు అని అడగాలి, లేకపోతే మంచి కాంబినేషన్ జ్యువెలరీ, మంచి షర్ట్, లేకపోతే టై చాలా బాగుంది, వావ్ నైస్ ఫ్రాక్, ఈ ఫుట్వేర్ ఎక్కడ కొన్నావు, ఇలా అడుగుతూనే ఉంటారు కదా. సో ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ బిగ్. అంతేకాకుండా మనం చూడ్డానికి బాగుంటే కదా నెక్స్ట్ కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది. సో ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుందాం ఇద్దరు రెప్యూటెడ్ ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మన తెలుగు వాళ్ళు. అండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ ది వెరీ బ్యూటిఫుల్ లేడీ. హాయ్, వెల్కమ్ Deborah Doris. That's correct. Hi, welcome Deborah Doris. Hi, thank you for having me on your show. Nice bright red lo, you're looking so nice and smart. Thank you so Thanks for coming. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Thank you. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనందరికీ తెలుసు రాజ్ బై హిమ్సెల్ఫ్, బిగ్ బాస్ నుంచి కూడా తెలుసు మనకి, అండ్ యాజ్ అ మోడల్ తెలుసు. హాయ్ రాజ్, వెల్కమ్. హాయ్ అండి, గుడ్ టు సీ హియర్ ఆఫ్టర్ సో లాంగ్, లైక్ 2.5 years. Yes, we are meeting Before after going long to Bigg Boss, I did మనం చేసాం కదా, అది కుక్కరీ షో చేసాం కదా. అంతే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఆల్సో. నైస్, యు ఆర్ వన్ హ్యాండ్సమ్ డూడ్ అరౌండ్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇన్ మోడలింగ్ ఫీల్డ్. మిమ్మల్ని పిలకపోతే ఎలా, అది కూడా తెలుగు వాళ్ళు. అంటే నాకు బేసిక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్, బట్ ఐఎమ్ మోర్ ట్రయింగ్ ఇన్ టు యాక్టింగ్. సో మోడలింగ్ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి, బట్ మై మెయిన్ ఎజెండా నవ్ ఇన్ టు యాక్టింగ్. కూల్. సో ఇవాళ నేను మీ ఇద్దరిని ఎందుకు పిలిచానో ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా ఆడియన్స్కి, ఫ్యాషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సీ హౌ వి డ్రెస్ అప్, ఎలా తయారవుతాం మనం, ఎలా కనిపిస్తాం. బికాస్ చూడగానే బాగా కనిపిస్తేనే నెక్స్ట్ బాగుంది అమ్మాయి, లేకపోతే బాగున్నాడే అబ్బాయి అని నెక్స్ట్ వెళ్ళి మాట్లాడతాం. ఇట్ కెన్ బీ యువర్ హెయిర్, ఇట్ కెన్ బీ ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా. సో ఆ లుక్ పర్సెప్షన్ నుంచి ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ చాలామందికి ఇష్టం. మోడల్ అవ్వచ్చు, నువ్వు టాల్గా ఉన్నావు, తెల్లగా ఉన్నావు మోడల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యూనో నువ్వు బాగా నడుస్తున్నావు నువ్వు మోడల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మంచి మంచి బట్టలు వేసుకోవచ్చు, చక్కగా ర్యాంప్ వాక్స్ చేయొచ్చు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలవచ్చు, యూ కెన్ బీ ద ఫేస్ ఆఫ్ బిగ్ బ్రాండ్స్. ఇలాంటి ఒక యూనో ఐడియాస్ ఉన్నాయి బీయింగ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ లైక్ మీ. అలాగే అనుకుంటాం కూడా. సో ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ అన్నది ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి, దట్ ఎవరెవరు వెళ్ళొచ్చు, ఎవరెవరు ఆస్పైర్ చేయొచ్చు, అండ్ ఏజ్ లిమిట్ ఉందా? ఫస్ట్ విల్ గో విత్ దాట్. ఎవరెవరు ఆస్పైర్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా చేయొచ్చు? అలా ఏం లేదండి ఆనెస్ట్లీ. అంటే నాకు తెలిసి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మన ఇండియాలో బేసిక్లీ ఫ్యాషన్కి అంత ఏమంటారు అంత అవేర్నెస్ లేదు ఆనెస్ట్లీ. అంటే మోడల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెషల్ ఇండస్ట్రీలో మేము చూసాం, మోడల్స్ అంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లను, బట్ ద మోడలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ డైట్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ లుక్స్, అండ్ అంత లుక్స్ అంత మెయింటైన్ చేసిన దానికి మీకు కరెక్ట్ డబ్బులు వస్తాయంటే అంత అది కూడా. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ గో ఎనీ బిగ్ బ్రాండ్స్, దే ఆల్వేస్ టేక్ ద celebrity, because once the celebrity will be there, the brand will be exposed. But if you see international models will be representative of the brand. Correct. If you see Louis Vuitton, any big brands, so the model will be representing the brand. But India like మోడల్ ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్. Exactly. అదొకసారి అది వాళ్ళు లాక్ చేస్తే ఆ బ్రాండ్ ఇంకా వేరే బ్రాండ్స్కి చేయరు. 1 year or 2 years. DNG, any big brand you name it, వాళ్ళందరికీ మోడల్స్ రిప్రజెంట్ ఉంటారు ఫేస్. బట్ మన ఇండియాకి వచ్చే వరకు ఏమైంది, సెలబ్రిటీ ఇఫ్ ఐ డిడ్ 2-3 movies, హ్యావ్ హిట్ అయినా చలో హీల్ టేక్ సమ్ బ్రాండ్స్. అండ్ సెలబ్రిటీస్ లైక్ ఐ కాంట్ సే దట్ యాక్టర్స్ ఓన్లీ, లైక్ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్. సో అదొకటే. బట్ మోడల్స్కి ఇఫ్ యూ టెల్ మీ వన్ గుడ్ మోడల్, నో బడీ నోస్. If for, I mean, she also did lot of work. I mean,
ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ తన పక్క కూర్చొని నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నట్టే నేను ఎక్స్పెక్ట్ బికాస్ వెన్ షీ స్టార్టెడ్ I saw like when she walking on the board before the entry అయ్యే ముందే people used to talk about her. Debbie is coming, Debbie is walking, you know. When I was like just starting my career, I was like, oh, who is this girl? And then I was like, when she walked, I said like, she kill it. But eventually what has happens అంటే ఇప్పుడు అంత కష్టపడి అంత చేసేసారో ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చేసాడు, they will take it. Then we have to sit and we have to clap like this. Then I was like, bro, what is this happening? That's where I feel like, okay, I want to be not here, I want to be there. So that's where I started. So they feel that there's no age అంటారు. There's no age అండి. There's no age to be. No, ఎందుకంటే see ఇప్పుడు but the modeling also have a lot of categories. అంటే చాలా మంది హైట్ తక్కువ ఉందంటే నేను మోడలింగ్ చేయలేము, కానీ వాళ్ళు అస్సలు కాదు. మోడలింగ్ ఈజ్ ఆల్ దే have different kind of categories. You can go print, you can do runway, you can do e-commerce, you can do TV commercials, now you can do influencing also. Problem ఏంటంటే జనాలు ఇప్పుడు కొంతమంది చూసా runway is all about height అండి. ఇప్పుడు see she is so good tall and all, so when అంత హైట్ ఉండి బట్టలు వేసుకుంటారు అనుకోండి అది బాగా కనిపిస్తుంది. సో మీరు చెప్పాలి అయితే now. So you tell me that is there an age first of all? నా క్వశ్చన్ ఏజ్ ఉందా అసలు? So to be very honest, I think age plays a very, very important factor if you're considering to be a runway model or a print model, right? Sometimes they are looking always for fresh faces. All brands love to work with fresh faces, and dukante they can pay them less. I mean, let's just be very honest. I told you I'll be very honest. At some point, I was a fresher. I was paid peanuts. సో తక్కువ ఇస్తే మంచి ఫేస్, కొత్త ఫేస్ వచ్చేస్తుంది. So you know, seniors obviously will charge a certain amount, and వాళ్ళకి ఎక్కువ you know, you have to give ఎక్కువ డబ్బులు. So they always look for you know, people who are who have that eagerness to learn. They have the basic good looks, they have the height. Grooming chesestaru vallu on the way, on the job experience. You can get you'll get the experience. So age limit is there in India and Hyderabad, unfortunately. స్టార్టింగ్ ఏ ఏజ్ నుంచి రావచ్చు అంటారు? So from my own experience, I started it when I was 16 years old, and don't ask me my age now because I'm in films. So No, you're not even getting it. yeah, no, but I started at a very, very young age, that is 16, and there are many girls who start off at this age. That's the right. When I say that's the right age, as in you're willing to learn, you're willing to explore, you're willing to put products on your skin, you're willing to wear different clothes, meeting different people, socializing, networking, and knowing more about brands. And starting with, even if you don't know, eventually you will grow as a model. So age limit definitely undi. I do agree with that point. Okay. Tanana 100% right. Age limit eppudu ante when you're walking for runway, Yes. when you're doing for print, ఎందుకంటే see that is age. charming గా ఉండాలి, charming అందంగా ఉండాలి, అవును. young గా ఉండాలి. Exactly. Correct. సో అది కాకుండా మీరు మామూలు టీవీ కమర్షియల్స్ లాంటి అంటే దట్ దేర్ ఇస్ అ కేటగిరీ ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. బట్ ఇప్పుడు దెన్ టీవీ కమర్షియల్స్ అసలు రాలేదు ఇంకా. ఓకే ఓన్లీ ఫ్యాషన్. We're talking మామూలుగా about ఫ్యాషన్, ఒక ర్యాంప్ వాక్, ఫ్యాషన్, ఒక అడ్వర్టైజింగ్ వరకు వచ్చాను. అడ్వర్టైజింగ్ ఎస్ టీవీలో కూడా ఉంటుంది, కానీ టీవీలో అంటే సోప్ దగ్గర నుంచి నూనె వరకు అన్ని యాడ్ ఇస్తాం. బట్ కొబ్బరి నూనె నుంచి ఆ కేటగిరీ చాలా తక్కువ, చాలా తక్కువ. కానీ మోడల్స్ కి దే డోంట్ టేక్ ప్రింట్ యాజ్ ఇన్ కమర్షియల్స్ కి, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి, అంటిల్ అన్లెస్ ఆ అమ్మాయి ఆ బ్రాకెట్ లో వెళ్తుంది, షీస్ టార్గెటింగ్ టీవీ యాడ్స్, తనకి రాదు. మోస్ట్లీ యాక్టర్స్ కి వస్తుంది, టీవీ ఆర్టిస్ట్ కి వస్తుంది, అండ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అంటే ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు అన్ని చోట్ల నుంచి తీసుకొని వచ్చి దే విల్ మేక్ దెమ్ డూ ద వెదర్ ఇట్స్ ఫీమేల్ ఆర్ మేల్, ఓల్డ్ లేడీ, ఓల్డ్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్స్ కదా. సో మోడల్స్ కి అంత స్కోప్ లేదు, బికాస్ out of my personal experience only I can talk. You have to know which category you fit in and apply for those jobs. Let it be runway, let it be print, let it be, you know, photo shoots. Brands, చాలా brands ఉన్నాయి. Yeah, e-commerce pays a lot of. ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా అడుగుతాను, ఉద్యోగం చేయాలనుకోండి,
నాకు తెలుసు ఓకే టీసీఎస్లో అప్లై చేయాలి, లేకపోతే ఎయిర్ ఇండియాలో అప్లై చేయాలి, లేకపోతే హోటల్లో అప్లై చేయాలి, ఇలా నాకు తెలుసు. కానీ మోడలింగ్ అనేసరికి ఎక్కడ వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు. ఇట్స్ స్టిల్ అన్ అన్నోన్ ఏరియా. ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ కూడా అంతే. ఫిలిమ్స్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి, ఎవరైనా తెలుసా అని అడుగుతారు. ఒక యాక్టర్ని పట్టుకుంటారు, లేకపోతే కెమెరామెన్ గారినో, లేకపోతే ఒక ఎడిటర్ గారినో, ఒక రైటర్ గారినో పట్టుకుంటారు. వాళ్ళు వెనకాల వెళ్తారు, తిరుగుతారు, నేర్చుకుంటారు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఒక వే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఓహో ఇది దారి అని. కానీ మోడలింగ్లో వెళ్ళాలంటే దారే కనిపించట్లేదు అసలు. ఎలా హౌ మీరు చెప్పండి. ఫస్ట్ మీరు 16 years వయసులో మోడలింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారు కదా, సో ఎలా, హౌ డిడ్ యు ఫైండ్ ద వే? Okay, from my own experience, first of all, I never wanted to become a model. And to have had 15 to 16 years of experience as a model, I didn't even see that far. I just know that I'm stubborn with my goals. Like if I fix that I want to become a model, I made that track and I just kept going at it. I didn't go into other sectors. మోడల్ నేను రన్వే మోడల్ అయితానే ఫిక్స్ అయ్యాను. సో ఫస్ట్ చెప్తాను. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు, ట్రై చేస్తున్నాను. సో డెబ్రీ, యాక్చువల్లీ మీరు ఆంగ్లో ఇండియన్ కదా? అవును. సో తెలుగు అందుకనే కొంచెం కష్టంగా ఉంది. యా. సో ఇక్కడేనా, హైదరాబాదేనా? నేను హైదరాబాద్లోనే పుట్టి పెరిగాను. అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ in school I had a subject called special English for second language, and first language was Hindi. So that means there was no scope to learn Telugu, and there was no one at home to teach me Telugu. So by friends kuda, if they're talking in Telugu, when it came to me, they'll start talking in English. 10th standard at school. So no, it's good for them, not good for me because I didn't learn the language. So as I got into modeling, appudu naku, when I was to talk to makeup artists, right, all of them are Telugu speaking people, most of them, and max they can talk koncham Hindi. So I used to tell my makeup artist who used to do my makeup, I want to learn Telugu, please keep talking to me in Telugu and I will talk back. Ala nechkunna nenu. Not only makeup artists, it was auto guys. I used to interact with them, then shopkeepers, and then I have my relatives also who speak fluently in Telugu. So I would ask them, please talk to me in Telugu, I'll also talk. నేను నేర్చుకుంటా. So right now while you all are talking, I'm like, amma, that's too much of Telugu, but నేను మాట్లాడతా, కొంచెం టైం పడుతుంది. సో కానీ సో మొదటి అవకాశం యాజ్ ఎ మోడల్ ఎప్పుడు ఎలా వచ్చింది? మీరు అసలు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు? Yes, I didn't answer your question. So there was no preparation. I was just a young teenage girl who didn't know nothing about the modeling world. And my mom had sent in my pictures which she shot at a photo studio. She just told me what to do. Posing, basic posing ichindi. Because backstory is my mom was a model and she was also a TV anchor. So for Telugu industry. So she gave me that basic knowledge, and then my mom sent my pictures to a local beauty pageant. It was called Dabur Gulabri Miss Fresh Face. A pageant was my beginning. So akada so many girls, so many pretty girls, and I am like one, I'm sorry to say this, no racism or something, I was very very dusky. Okay, చాలా డస్కీ ఉండే. Now అది కూడా బ్యూటీ. అవును, but at that point of time no one would accept my skin color. So that we can talk a little later because I overcame that also. So it's all a part of my journey. So ఈ ఆపర్చునిటీ దొరికింది నాకు, అండ్ దెన్ ఐ డెంట్ విన్ ద pageant, but it was my first stepping stone into modeling. People taught me how to walk, the choreographer taught me how to walk, then makeup was put, then they plucked my eyebrows for the first time and it was paining so badly, and I was taking all of that, ante anni taking it తీసుకున్నాను నేను all. I was like, it's all a new experience, let's go for it. I was always that person. So our opportunity tarvata
my journey started from there. My second opportunity was on the cover of a magazine. It was called N Magazine. It's not published. They are not in publishing anymore. So cover page dorkindi. So as a model, I found good people who did not exploit me, but they gave me opportunity to grow in the industry. So just thinking about it, I'm like, wow, I came a very long way, very long way ahead. Ante మోడలింగ్ మొత్తం చేసి దాని తర్వాత కొంచెం లేట్ జాయిన్ అయ్యాను మూవీస్లో, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది లేటర్. సో వన్ థింగ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ స్టక్ టు ఇస్, if I love something about a job, I stick to it and I'm very passionate about it, and I'll make sure I go to the top level, then dan tarvata next goal. సో అలా స్టార్ట్ అయింది. సో మోడలింగ్లో మీకు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? మీరు కాలేజ్ తర్వాత I'll just tell you నా స్టోరీ నేను చెప్తాను. సేమ్ లైక్ దాట్, లైక్ ఐ వాస్ నెవర్ థింకింగ్ టు మోడలింగ్. నేను సేమ్ అసలు అంటే మా ఇండియాలో మీ వెన్ వి స్టార్ట్ ప్రాబ్లీ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2015. I started in 2008. It was shoot to the I is like I have that connected 2011 or 12. I connect like modeling, and I don't even have any idea. ఒక మూవీ చూసాను, ఫ్యాషన్ మూవీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఫ్యాషన్ అబ్బాయిల గురించి ఏం చెప్పాడు, అమ్మాయిల గురించి ఉంటుంది బేసిక్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద మూవీ ఆల్సో. సో లైక్ దట్ టైమ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. సో నార్మల్ జాబ్, డీసెంట్ జాబ్ అంతా ఉంది, ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫైన్. My dad was passed away very long back. Then it's decent lifestyle. I have good decent enough car. I was working as investment banker. I have very decent money. But eventually what I understood in my life, no, ఇది ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. మార్నింగ్ లేస్తున్నా, వస్తున్నా, జాబ్ చేస్తున్నా, పోతున్నా, చేస్తున్నా, ఇదే లైఫ్. ఒక ఈవెంచువల్ అంటే వెన్ ఐ యూస్ టు లైక్ ఆ టైంలో నేను నాకన్నా హయ్యర్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చింది. అంటే లైక్ దే ఆల్ లైక్ అరౌండ్ 35+, 37 years, 40 years. బట్ దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్, మంచి ప్యాకేజెస్, మంచి లైఫ్ స్టైల్, మంచి ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. బట్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. అంటే అరే నేను అది చేసి ఉంటే బాగుండేది, అరే నేను ఇది చేసి ఉంటే బాగుండేది, దే యూస్ ఏదో వెళుతుండేది. ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ మీరు అలా లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే మాత్రం మంచి కారు, మంచి ఫ్యామిలీ, మంచి పిల్లలు, మంచి స్కూల్స్ అంతా, బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ లైక్ అరే ఒక ఎంప్టీనెస్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్. నేను ఇది చేసి ఉంటే బాగుండేది. దట్స్ వేర్ ఐ కనెక్ట్ అండ్ లైక్ ఓకే, am I liking this place? Am I really like this job? నాకు ఇప్పుడున్న ఫీలింగ్ నాకు నెక్స్ట్ 10 years ఉంటుందా, 20 years ఉంటుందా? That's where it's like okay, what I really like it. సో స్లోలీ అక్కడికి స్టార్ట్ అయిన జర్నీ మోడలింగ్. సో జాబ్ చేస్తూ ఓకే నాకు ఏం ఇష్టమో అది రీసెర్చ్ చేసి సో ఐ ఫైండ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే వాట్ కెన్ ఐ డూ మచ్ బెటర్, నాకు ఏది హ్యాపీ, నాకు ప్యాషనెట్ ఏముంటా. సో అక్కడికే స్టార్ట్ అయిందే మోడలింగ్ అనేది. సో ఫస్ట్ అవకాశం ఎలా? ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ అండి. అంటే ఎంత గలీజ్ రిజెక్షన్స్ అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ స్టోరీ బ్రో. అంటే ఒక రిజెక్షన్స్ ఎట్లా వచ్చేటివి అంటే నాకు అంటే ఆ టైంలో అట్లా చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది. మై బాస్ వాజ్ దేర్ దట్ టైమ్. he was a state head. So I was like just scrolling about this ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఓపెన్ చేయాలా, హౌ టు డూ మోడలింగ్. యూట్యూబ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్. ఇప్పటికే అంతేనా? అవును. స్టార్ట్ యూట్యూబ్లో అవుతుంది లైక్ ఐ స్టార్టెడ్. he asked me what happened to you, then I said like no, I want to do this మోడలింగ్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ అదే అయితే you said very simply, ట్రై చేయి, వర్కౌట్ అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు, నీ జాబ్ నువ్వు చేస్తున్నావు కానీ. దట్స్ యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్. సేమ్ డైలాగ్ నా ఫ్రెండ్స్ని అడిగిన. నా ఫ్రెండ్స్ లిటరల్ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, వాడినందు నువ్వు మోడలింగ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు, నీకు అసలు సెన్స్ అయినా ఉందా? ఈ సెట్ టు మీ మై ఫేస్, లైట్ చేసుకోవని మనకు కాని పనులు దే సెడ్. బట్ మాకు మా బాస్ వర్డ్ బాగా కనెక్ట్ అయింది. అవును ట్రై చేస్తే ఏముందని చెప్పి సైమల్టేనియస్లీ ఐ యూస్ టు లైక్ చేస్తూ ఫస్ట్ నా నెగిటివ్స్ ఏమైనా రాసుకున్నాను పేపర్ మీద. వాట్ ఈస్ మై నెగిటివ్స్, ఆల్ ద నెగిటివ్స్ ఐ సా. లైక్ ఐ వాజ్ లీన్, my skin tone was not good, I'm very introvert, I mean sure I was so introvert. చాలా అంటే నేను చాలా లీన్ ఉండేటోని. సో ఇవన్నీ నెగిటివ్స్ చూసుకున్నాను. ఓకే ఫైన్. దానికి ముందు ఆడిషన్స్ పైన రిజెక్ట్, తర్వాత ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా టిక్ బై టిక్. దెన్ ఐ యూస్ టు గో ఫర్ స్మాల్ ప్యాజెంట్స్. అంటే మా మోడలింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉంటే ఇట్లా పోయి అక్కడ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు, వాడు కూడా చూడి బాగానే ఉంటాడు. వాడు నన్ను చూసి అరే నువ్వు పోతావు నాకు చెప్పు నేను వస్తాము అంటే సరే రారా అని చెప్పి ఇద్దరు కలిసి పోయాం.
ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాం, కూర్చున్నాం, వాడు సెలెక్ట్ అయినా నేను రిజెక్ట్ అయినా. వాడికి అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అక్కడికి పోవడానికి. ఐ ఆస్క్ హిమ్ టు ఫోర్స్ఫుల్లీ టు కమ్. వాడు పోయినా సెలెక్ట్ అయితే నాకు దట్స్ వేర్ ఐ కాన్ లైక్ ఓకే మేబీ నేను మోడలింగ్కి సూట్ కానేమో ఒక డౌట్ వస్తుంది వచ్చా. అంటే దట్ ఈస్ అ పీక్ అనమాట. ఇక అంటే ఇప్పుడు ఆ పీక్లో నేను ఫిక్స్ అయిపోయినా మేబీ కరెక్టే. నేను ఆలోచిస్తున్నా వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ మోడల్, బట్ నాకు ఆ కేటగిరీ లేదేమో, మేబీ నాకు లుక్స్ లేవేమో, ఎందుకంటే వాడు ఏమీ ట్రై చేయలేడు, వానికి సెలెక్ట్ అయినాడు కానీ నేనే దట్ డే వాస్ లైక్ హారబుల్. లైక్ ఐ మీన్ దట్ లైక్ ఒక రిజెక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేయడం ఎంత కష్టం కదా. రిజెక్షన్ యాక్సెప్ట్ అంటే రిజెక్షన్ యాక్సెప్ట్ అయితేనే మీరు ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన రిజెక్షన్ వచ్చినా సరే యూ విల్ ఫేస్ ఇట్. మేబీ ఇది కాకపోతే ఇది నువ్వు వెన్ యూ స్టార్టింగ్ యువర్ కెరియర్ను ఏదో చిన్న ప్యాషనెట్లో అక్కడ నేను రిజెక్షన్ అనుకో నువ్వు నీ మీద క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. మేబీ ఎగ్జాక్ట్లీ మేబీ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్. ఎందుకంటే 2-3 దాని రిజెక్షన్ వీడికి వచ్చిన తర్వాత లిటరల్లీ వానికి ఇంట్రెస్ట్ లేనోడు ముఖం ఏం లేకుండా రైట్ వచ్చినానికి సెలెక్ట్ అయ్యి నేను రిజెక్ట్ కావడం ఏందన్న ఫీలింగ్లో అక్కడ అనుకున్నా మేబీ నేను సూట్ కానేమో, దిస్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పాను. బట్ స్టిల్ ఉంటుంది కదా మనకే నువ్వు అనేది ఆడిషన్ ఉంటుంది. దేర్ ఆల్సో ఐ వెంట్ రిజెక్టెడ్. ఓకే నౌ వి ఆర్ లాఫింగ్ అబౌట్ ఇట్. కానీ అంటే దట్ డే లైక్ అయిపోయింది ఫిక్స్ అయిపోయింది. బట్ ఐ డెంట్ గివ్ అప్. తర్వాత అతన్ని ఇంకొక ఆడిషన్ ఎక్కడ ఉందంటే బ్రో నువ్వు అయిపోయింది, నువ్వు రిజెక్ట్ అయిపోయినావు, నీకు సెలెక్ట్ కావేగా అంటే ఐ పే 1 more time and then I'll come. Then he said because he getting another registration, no? Then he said okay. దానికి పేమెంట్ చేయాలా? అంటే there are some people they make some business also. ఇప్పుడున్నంత నాలెడ్జ్ అప్పుడు లేకుండా కదా. ఇప్పుడు అంటే you have lot now access to Instagram, exactly. access to YouTube has always been there from the time that he is. But for my time, I literally, even though there was YouTube, there was not that much knowledge for me to go into that world. So yeah. Please continue and then I will. Yeah, I forgot ఇక్కడ సో మళ్ళీ పే చేశాను, మళ్ళీ డబ్బులు పే చేసి సెలవు. దాట్స్ వేర్ ఇట్స్ లైక్ అక్కడ సెలెక్ట్ అయినా. దాట్ డే వాజ్ లైక్ అంటే అదొక హ్యాపీ. బా ఫైనల్లీ ఐ గాట్ లైక్ ఐ డింట్ డూ ఎనీథింగ్, ఐ డింట్ ఈవెన్ కాంపిటేటర్ ఎనీవేర్, ఓన్లీ ఒక్క స్టెప్ పైకి ఎక్కిన అంతే. That feels like a milestone. I did it bro. Then I didn't slept on that day. ఇంటికి పోయిన సంబంధమే లేదు. Then I was like okay fine, slowly that's where I started. Okay, I got it confidence. Okay, then slowly I went to couple of shoots చేయడం. Grooming ఎలా అయ్యిందంటే like if maybe females or male they have some fashion pageants. సో ఆ ప్యాజెంట్స్లో కొంచెం కేటగిరీ ఉంటుంది. ఆ కేటగిరీలో పిక్ అయినారు అనుకోండి they'll only groom you. 10 days workshop, 5 days workshop they'll take and they'll groom you. ఏంటంటే ఆ 10 days workshop 5 days workshop లో మీరు వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి ఎలా నడవాలి, ఎలా అంటే వాళ్ళు నేర్పిస్తారు, దాన్ని కూడా సెలెక్ట్ అవ్వాలి మళ్ళీ. Everything has a selection. అంటే ఇప్పుడు see that's what I told you no. ఇప్పుడు ఫిట్ పర్సనాలిటీ ఫిట్ కాడు, ఈ పర్సనాలిటీ ఎంత నేర్పించినా వేస్ట్ అని వాళ్ళు తీసుకొని గ్రూమ్ చేసినా there is no point. So that's why they have minimum category. They have to be in this much of height. Maybe they have to be little unique features. అక్కడికి ఒక pageant లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, they'll pick. సో అది సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఆడిషన్ ఉండే. I was shooted in this forum mall. Okay. ఫోరంలో ఫస్ట్ మాల్ కట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ pageant అనుకుంటా. I went. ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత I don't even know anything. But I have a chance to walk on runway. I still have that picture with me. I was randomly walking, but I'm so happy. I rejected also. I was walking for the ramp by bus. చాలా నా జిందగీలో 1 point తెచ్చి. Actually, you know what is the best part is like, అక్కడ అందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు సెలెక్ట్. నేను I was so happy. Okay, I walked on ramp. I'm happy. Then that's where I started my journey. Slowly from there I get the projects and then I was selected Max Elite Model Look 2015. సో అక్కడ స్టోరీ చెప్పాలంటే లిటరలీ నేను హైదరాబాద్లో చూసుకొని నేను ఎక్కడికి హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళాను ఆడిషన్కి. ఆఫీస్ పర్మిషన్ తీసుకొని బికాస్ ఇప్పటికీ వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు, వర్క్ చేస్తూనే ఇచ్చేస్తారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐ వాంట్ టు సే టు ఆల్ ద న్యూ ఆడియన్స్ దోస్ హూ రియల్లీ వాంట్ టు డూ పార్ట్ టైం ఒక జాబ్ చేసుకుంటేనే మోడలింగ్ కెరియర్ని పర్సూ చేయండి. మోడలింగ్ కెరియరే అని పర్సూ చేశారు అనుకోండి యూ విల్ గో టు వెరీ బ్యాడ్ క్రైసిస్. ఎందుకంటే మోడలింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్పెండింగ్ యువర్ మనీ. నీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద 10 మంది కాంపిటీషన్ ఉంటారు, అందులో మళ్ళీ కరెక్ట్ బడ్జెట్ రావాలా. సో దీస్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్.
keep it as a passion and do some job and simultaneously do. Once you get that scope, okay, నేను చేయగలను అన్న ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు దెన్ గెటింగ్ టు ఫుల్ టైమ్ ఆర్ ఎల్స్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఫ్యాషన్ ఫీల్డ్, గ్లామర్, చాలా మంది మిస్యూజ్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు నౌ పీపుల్ ఐమ్ సీయింగ్ లైక్ నో బడీ లైక్ దే జస్ట్ డూయింగ్ జస్ట్ షూట్, దే డూయింగ్ క్లబ్బింగ్ అండ్ ఆల్. లైక్ ఐ ఫీల్ లైక్ see it's fine doing it, clubbing, partying with your friends is fine, but what is your eventually goal? నువ్వు వారంలో ఒకసారి చేస్తావు, అది గుడ్, బట్ నువ్వు వారంలో 4 రోజులు ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, దట్ ఈస్ నాట్. That we'll talk about Gen Z later. That's a Gen Z problem. That's where I started my career. Then where I got the break in it, this elite model look. Elite was like I Google కొట్టి చూసే వరకు ఫ్రైడే సాటర్డే ఆడిషన్ ఉండే. ఓకే వెరీ గుడ్, ట్రైన్ ఎక్కినామంటే ఫ్రైడే నైట్ ట్రైన్ ఎక్కినాం, సాటర్డే మార్నింగ్ ఉంటాం. ఆడైనా రూమ్, ఫ్రెండ్ వాళ్ళ రూమ్ తీసుకొని రెడీ అయిపోయి దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆడిషన్ అని. అక్కడ ఆడిషన్ పోతే, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఆర్ నాట్, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఎ యూట్యూబ్, దర్ 500 men, all good looking. I was like, every person is good. I was like, inta mandi. I was like, okay, my rejection etla common hai. I decided that I rejected. The only thing is, let me try. Okay, anyways, the all good looking was, I also stand like this. Okay, you know what? I got selected there. Wow. That's where like I got selected there. Then suddenly there was some stylist unde. He saw like తను ఆల్రెడీ ఒక షో అవుతుంది మైసూర్లో, తనకి చేసి ఇట్లా ఒక మోడల్ హీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఈజ్ విల్లింగ్ టు వాక్ అని. ఓకే ఫొటోస్ పంపించాలి, ఇది గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇంటూ దిస్ అని. దెన్ షీ సెడ్ లైక్ ఓకే కమ్ డౌన్ టు అక్కడికి. దెన్ ఐ వెంట్ టు మైసూర్. మై ఫస్ట్ ఫ్యాషన్ షో వాజ్ మైసూర్ ఫ్యాషన్ వీక్. ఇట్స్ ఆల్ టాప్ మోడల్స్. సో డెబీ టెల్ మీ, మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది ఐ మేడ్ ఫర్ దిస్? ఓకే, మా అమ్మ పంపించింది ఫోటోలు, మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళారు, ర్యాంప్ వాక్ సరదాగా చేశారు, అదంతా పక్కన పెడితే మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది ఐ మేడ్ ఫర్ దిస్, ఐఎమ్ హియర్? చాలా తక్కువ వయసు, వెరీ యంగ్ ఏజ్, డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద వరల్డ్, బట్ దే టాట్ మీ హౌ టు వాక్. సో నా కొరియోగ్రఫీ చెప్పారు, ఓకే, గాట్ ఆన్ ద స్టేజ్, స్టార్టెడ్ వాకింగ్. దట్ ఫీలింగ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ గివ్స్ యూ అ కిక్, ఒక హై ఇస్తుంది. ఆ హీల్స్ వేసుకొని యూనో ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ వాచింగ్ యూ అన్నట్టు. That's where my passion was. It went more deep. Ante akkada I loved that experience, that feeling of dressing up, hair and makeup done, heels, and then walking. That was my passion. Runway will always be, even when I turn 90 years old probably, if I'm getting a chance to get on a runway, that will forever be my passion. Endukante adi passion, it never dies. It's within you. And you can teach people and pass on your knowledge and hope they achieve more bigger than what you have achieved. That is me. So akkada naku akkad puttindi na passion. And from there I'm like, I am going to become a model. I want to reach next level in modeling, in the modeling industry. Na journey ekkad teeskoni veltadi నాకు తెలియదు, but I'm open for the experiences and I'm open for the game. Ante మొత్తం వరల్డ్, ఇట్ వాజ్ సో ఫ్యాసినేటింగ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. స్కేరీ ఉండే, నర్వస్ ఉండే, ఆల్ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ ఉండే, బట్ ఆ బటర్ఫ్లైస్ కూడా ఉండే. సో ఆ బటర్ఫ్లైస్, ఆ ఫీలింగ్ till date now, when I was sitting here for this interview also, I had the butterflies. So it is nervousness or it is excitement, we don't know, but all I know is that ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ షో తర్వాత, next show, and then you become Deborah Doris Raj, you know. So who's known for runway and print work. I put a lot of life into my work, a lot of life as in a lot of efforts, a lot of hard work, consistency, discipline. All of this is what makes me who I am today. మీకు చాలా మంచి పేరు ఉంది అండ్ మీకు ఒక స్టాండర్డైజేషన్ ఉంది. అది తెచ్చుకోవడానికి మీరు అన్నట్టుగా చాలా కష్టపడి ఉంటారు ఫ్రమ్ వాట్ యూ డన్. సో దానికి ఏమేం చేయాలంటారు? తినకూడదు అంటారు. వాట్ ఈస్ అ ఫుడ్ డిసిప్లిన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అంటారు? ఏమేం తినాలి, ఏం తినకూడదు, అవన్నీ ఉంటాయా? డెఫినెట్లీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే there are people who don't eat and put on weight, and there are people who eat and don't put on weight, and there are multiple categories. We know all of that. For me, my whole modeling journey, I did, even if I ate
2 biryanis, 3 biryanis, I would never put on weight. From the 16 to the 25, 30 age, I did not put on weight, did not go to gym, did not have that typical model lifestyle which everyone's supposed to have. And na shoots lo kuda they would bring biryani and say, madam please తినండి. అంటే మనం ఫోటో షూట్ చేస్తాము, ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్, ఫోటో షూట్స్ చాలా ఫోటో షూట్స్ జరుగుతుండే, లైక్ ఫర్ designers, for different big brands. So lunchtime ragane I'll be dreading that. I love biryani. I really love biryani. I'm talking about my experience our time lo. So they would just place biryani in front of me. I would eat. The best part is I would still have a 6-pack naturally. Okay. Now that is genetically my genetics are amazing. God touch wood, and thanks to my mom and dad. Very good. But post COVID everything changed for me. That I will talk a little later. But coming to the point of how a model should be, the physical fitness is very, very important. Yoga undani, exercise undani, 30 minutes of cardio, 30 minutes of strength training. Adi cheste mentally strong untam and physically strong untamu. And another thing, what you put in your system is what you're going to be after 10 years or 15 years. 20s lo meeru, I'm getting goosebumps while I'm telling. Em kaadu meeku. So ippudu cheppina kuda, there are some models who listen, there are some models who don't. So they, our experiences, we can only share our experiences. Teeskondi, like you can learn or you can experience it yourself. No, experience it yourself. వాళ్ళను చెప్పి నేర్చుకున్నాడు, లేకపోతే లేదు నాకే వచ్చాక నేను చూసుకుంటాలే అన్నవాళ్ళు. As nobody tell, no, you have to maintain it. We ourselves research. అవును, టైం got you now. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే బేసిక్ ఒక పాడ్కాస్ట్ చూస్తేనే we can share our experience. Definitely. We don't have that kind of మాకు అసలు ఏమీ లేదు ఆ టైంలో లేకుండా. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు చాలా మంచి జనరేషన్లో ఉన్నారు కదా, బికాస్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కానీ టూ మచ్ ఇస్ ఆల్సో టూ బ్యాడ్. That is actually happening now. ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలో అంతే ఉంటే బాగుంటుంది. నలుగురు ఒకటే విషయం మాట్లాడేసరికి ఏది తీసుకోవాలో తెలియదు, ఆ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంటుంది కదా. And another thing that I would like to add is a physical fitness and food that you take is very important. The nutrition is very important. And when it comes to bagging, runway kani, oka photo shoot kani, you have to have a portfolio, a strong portfolio for people to even consider ఈ అమ్మాయి ఉంది, ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడు. Like a resume. Resume undali. Portfolio ante pictures. It is your how do I say headshots untai, like just face. Polaroids. And then Polaroids vere vishayam, adi Bangalore lo work aitadi. Bangalore, Hyderabad, no, Bangalore, Delhi, Mumbai do not function without Polaroids. Hyderabad functions without Polaroids, and in Hyderabad no one knows what's the system of Polaroids. So Polaroids ante manaki the person just has to wear shorts, basically show your body structure. Okay, where for girls it's wear a nice tight shorts and white ganji or black ganji, and just stand straight and look into the camera, give your profiles straight, left and right. జైల్లో దొంగ వాళ్ళ ante no smile also, smile kuda ledu, No makeup also. Adi Polaroids. Portfolio is where the model shows her expressions, her creativity, her styling, hair, makeup, outfits, avani. Portfolio is very important for a model, for her to get jobs, modeling jobs. Inka agencies, you have to be connected to a good agency. Now in Hyderabad manaki ఎక్కువ గుడ్ ఏజెన్సీస్ అనేది సిస్టమ్ లేదు మనకి. ఎందుకు లేదంటారు? ఫస్ట్ బికాజ్ మీరు ఇన్నేళ్ళ నుంచి చూస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ పనిచేశారు? ముంబై, I've worked in Mumbai, I've worked in Delhi, I've worked in Bangalore, or everywhere. But I'm called as a freelance model. I'm very happy about that because I choose my jobs. The agency, I am not connected to an agency, but it comes with the risks, and I love risks. So I chose that track. And freelance ante meeku ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. సో ఏజెన్సీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే బేసిక్గా మీరున్నారు ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీకు మూవీ ఇండస్ట్రీలో మేనేజర్స్ ఉంటారు. సో మేనేజర్ వర్క్ ఇచ్చానుకో 30%, 20% దిల్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్, దిల్ పే.
బట్ ఇక్కడ మేనేజర్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఎనీవేర్ ఇఫ్ హీ గెటింగ్ ద వర్క్ ఓన్లీ 30% పే చేయాలి. వెన్ యూ సైన్ విత్ ద ఏజెన్సీ యాజ్ అ మోడల్ నో వాడు ఇట్లా వాళ్ళ ఫస్ట్ రూల్ ఏముంటానో బయట ఏడ వర్క్ చేయొద్దు, నాకే చేయాలి, మాతోనే చేయాలి, మేము ఎంత ఎప్పుడు ఇస్తాం అప్పుడే తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు ఎక్కడ పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేసుకొని రావాలి. సో రాజ్ చెప్పండి, ఏజెన్సీస్ వల్ల ఉపయోగం ఏం లేదంట. ఐ రియలీ థాట్ టు స్టార్ట్ అప్ ఏజెన్సీ. మీరు అనుకున్నారు? ఐ థాట్ సో ఇది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఐ థాట్ టు గో విత్ అప్పుడు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు కేటీఆర్ లైక్ I thought to connect with him. Like I want to tell him a bigger plan because Bangalore compared to Hyderabad, Bangalore have lot of fashion sense. Yes. So why can't Hyderabad? Because Hyderabad have same culture and we have మన రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఉంది, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. బెంగళూరుతో కంపేర్ చేసి హైదరాబాద్లో తక్కువ ఏమీ లేదు. అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. మన దగ్గర చాలా మంది ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పినాం అనుకో సెన్స్ ఉంటుందని చెప్పి ఐ థాట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్ గోట్ ఆల్సో విత్ చేంజ్. దాని గవర్నమెంట్ ఏం సంబంధం? యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ బై. సో ద థింగ్ ఇస్ లైక్ సి గవర్నమెంట్ ఉండేటోళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఐ టెల్ ద నెక్స్ట్ 10 years విజన్ నో దే కెన్ సీ దట్. సో అంత కొంచెం క్రియేటివ్ మైండ్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పినా మనకు ఐడియా ఉంటుంది. నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మీరు చేయొచ్చు. సి ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా బికాస్ నాకు ఆల్మోస్ట్ నో ఆయనకి విజన్ ఉంది. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. అట్లీస్ట్ విజన్ కూడా లేదు కదా చాలా మందికి. నాకేంటంటే సి ద పీపుల్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ప్రాబ్లమ్ ఏమిటంటే దోస్ రియలీ వాంట్ టు స్టార్ట్ అప్ న్యూ నో they'll easily get manipulated, they can easily get divert. It's very easy. So because when you're young, everything you are in a glamour field, it's so easy to switch into that. Swayed by the glamorous world. So it will easily to manipulate. People get divert and నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఓవరాల్ కరెక్ట్ ఛానలైజింగ్ చేసి ఇట్లా ప్రాపర్ చేస్తే ప్రాబబ్లీ దే విల్ బి స్కోప్. ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్పాలంటే పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్కి ఒక నార్మల్ ప్రొడక్షన్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అలా. సో లైక్ దాట్. సో ఒక ప్రాపర్ ఏజెన్సీ లాంటిది. దిస్ ఇస్ ఏజెన్సీ సెక్యూర్. ఓకే దిస్ ఇస్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ రాజ్. డోంట్ ఈవెన్ ఐ విష్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు విష్ ఐ విల్ లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ అండ్ ఆల్. పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అలాగే భయపడ్డా తెలుసా. పీపుల్ టోల్డ్ మీ ఇంతమంది పాడ్కాస్ట్లు చేస్తున్నారు మళ్ళీ మీరు అదే చేస్తే ఎవరు చూస్తారు అని. దెన్ ఐ టోల్డ్ ఓకే లెట్ మీ ట్రై బికాజ్ నా యూఎస్పీ నాకు తెలుసు. నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే దే ఆర్ సో మెనీ డిఎమ్స్ విల్ కమ్. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. Sure. ఓకే ఐ థింక్ ద థింగ్ ఇస్ స్లో బట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. I wish I. What do you think about it? So again, I'd like to add something Definitely. more about this. As a model who holds more than 15 plus years of experience, when I was working as a model, I would always simultaneously, for some reason, the brands and the clients would trust me. The trust factor. I could build that trust factor with brands. So I would simultaneously help other girls and boys to get shows and shoots, which I do to this day. So a lot of youngsters, lot of freshers, or people who are well known, all of them will direct them to me. Like they will send the fresh faces or the fresh faces to me, and what I do is I guide them in the right track. Initially, I would not charge for it, but now I have some sort of a small agency. It's not that massive, but I have a database of models. అదే ఫ్రీలాన్సర్ లాగా చేస్తున్నా. So I've named it Deborah Talent House. It's on my name because I've built my name and everyone knows my name. So I put my name. It made sense to make my name. I have done portfolios for models. I have given them work and I'm still doing it. It's a baby laga undi, but all these years, right, I have been helping models constantly to bag work or to guide them in the right direction. And I always, especially for girls, because they get attracted more. When I say attracted, they come for advice and stuff. I make sure that I put them on the right track. So that's what I've been doing for a very long time. That's really nice actually. సో ఇలాంటి ఏజెన్సీ వర్క్ అవుతుంది అంటారా? అంటే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ ఇక్కడ రాజ్ చెప్పినట్టు ఒక ఏజెన్సీ లాగా ఉంటే వర్క్ అవుతుందంటారా? బికాజ్ ఇప్పుడు మీడియమ్స్ చెప్తాను మీకు. టెలివిజన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మీడియం. ఇప్పుడు మన ఇగో యూట్యూబ్ ఆర్ సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ ఒకటి. దెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ మీరు అన్నట్టు యునో గేట్వే ర్యాంప్ వాక్స్ అదొకటి. దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ పెద్ద పెద్ద క్యాంపెయిన్స్ ఉంటాయి. ఇంకోటి బ్రాండింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇంత వెరైటీ ఉన్నప్పుడు అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ మ్యాగజైన్స్ కవర్ పేజెస్. ఇంత వెరైటీ ఉన్నప్పుడు
ఎక్కడని ఎలా అని చేయొచ్చు అంటారు? హౌ డు వి స్ట్రీమ్ లైన్ ఇట్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? So there are agencies in Hyderabad which function on a 50% of success rate or 80% of a success rate, and 20% of basically no work. So ఏజెన్సీ ఉండాలంటే మీకు దమ్ము ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దమ్ అంటే వర్క్ తీసుకురాగలది. You need to We have can your own open an PR. agency and sit, but if we don't give work to our models or to our talents, what's the point of having an agency, right? Having సో మార్కెటింగ్ సరిగా చేయాలి. marketing cheyali, promotions cheyali, and at your core, how much ever you can help a person, help them with or without a monetary benefit. But nowadays almost everyone expects. డబ్బులు లేకుండా ఎవరండి చేస్తారు ఫ్రీగా? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ But I did it for more than 12 plus years, and then after that I've helped a lot of models without taking any cut. And only after COVID, when things got a little tough in my life, I started charging a fee. అవునా? సో అంత ఫ్రీగా చేశారా మీరు? అవును, ఎందుకంటే నేను ఐ వాజ్ హెల్పింగ్ మై కో మోడల్స్. ఐ వాజ్ అ మోడల్. ఐఎమ్ ఎర్నింగ్. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎక్స్ట్రా మనీ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే ప్రీ కోవిడ్ ఐఎమ్ లైక్ రాకెట్ ఇస్ లైక్ గో. See, that's, I mean, actually modeling, even for me also, COVID was changed my life. Because నేను కోవిడ్కి ముందు కూడా సేమ్ ఇలానే, కోవిడ్కి ముందు లైక్ నేను జాబ్ చేసే మోడలింగ్ చేసా. కరెక్ట్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ బ్లెండెడ్స్ వాస్ డన్, మనీష్ మల్హోత్రా. ఆ వాక్ చేసిన నేను మైండ్లో తీసాను, ఫుల్ టైం ట్రై చేద్దాం, ఫుల్ టైం చూద్దాం, వర్కౌట్ కాకపోతే లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు మై ఓన్ జాబ్. ఎట్లా నాకు ఉంది కదా. స్టిల్ రిమెంబర్ 2000 December I did the show. Januaryలో పేపర్స్ పెట్టాను, కట్ చేసి కోవిడ్. దాట్ సినిమాటిక్. అవి లైక్ అంటే వెరీ ప్లాన్డ్ సిస్టమాటిక్లో చేసింది, కట్ చేసే లైక్ బ్రో వాట్ ఇస్ ఐ కంప్లీట్లీ దట్. అండ్ దట్ వాస్ హారబుల్ టైమ్ ఫర్ మీ ఆల్సో. అంటే చాలా మంది, ఎస్ ఐ అండర్స్టాండ్ కోవిడ్ వాజ్ అ బ్యాడ్ ఫేజ్, కానీ పోస్ట్ కోవిడ్ ఎలా ఉందంటారు ఇప్పుడు? హౌస్ ఇట్? మార్కెట్ చాలా లోగా ఉంది కదా. చాలా మంది ఆనెస్ట్లీ మీతో నిజం చెప్పాలంటే మోడల్స్కి లైఫ్ లేదండి, నిజం చెప్పాలి. ఎందుకంటే దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ టు అప్ ఐల్ టెల్ యూ. అందరు మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటారు, మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొస్తారు. యూ హ్యావ్ ఫైండ్ ఇండియన్ మోడల్స్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, if the big brand will be there, they'll take foreign models, international models. Second thing, if the brand is much bigger, they'll go for celebrity. Where the models will be there? And if the lesser people will be there, influencers are occupied that space. So if you say professional modeling, there's no. Professional modeling is kind of declining. Exactly. To be very honest, is declining in Hyderabad. There are certain sector of professional models who are getting their work. Kani there are so many models who are not getting work also. So positives unnai, negatives unnai. You can't only be a model in this generation and this time. You have to have a backup Plan of an B. yes, plan B, That's plan what I C told and you. plan D. So education undali, and this should just be a passion or a hobby, but don't misuse it. Don't misuse a modeling thing to get any other extracurricular activities. So సో ఒక మాట చెప్పండి, బికాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అన్నారు కాబట్టి, ద సో మెనీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అన్నారు, అండ్ ఈ మధ్య ఐల్ సెండ్ యూ క్లోత్స్, యూ పుట్ ఇట్ ఫర్ మీ, లేకపోతే మా బ్రాండ్ ఉంది, మీరు మా మా మాల్కి రండి, ఆ బ్రాండ్ అన్నీ చూపించండి. ఐఎమ్ నాట్ నేమింగ్ దెమ్, బట్ జనరల్గా చెప్తున్నాను, మా మాల్కి రండి, మా బ్రాండ్స్ అన్నీ చూపించండి అండ్ మీరు అడ్వర్టైజ్ చేయండి అంటారు. సో అది ఈజీ అయిపోయింది, బికాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే వాళ్ళకి చాలా నంబర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆ నంబర్స్ వల్ల చాలామంది చూస్తారని వాళ్ళకి. సో మీరు ఆన్ ద రియల్ చెప్పండి, డస్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్? does it really help who? హెల్ప్ ద బ్రాండ్? Yes, it does. తెలుస్తుందా? అంటే బ్రాండ్స్ ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. ఎందుకంటే నేను రిసర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే XYZ షాపింగ్ XYZ షాపింగ్ మాల్ వాళ్ళు 10 ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, ఓకే వీళ్ళకి 1 million ఉన్నారు, వీళ్ళకి 5 lakhs ఉన్నారు, వీళ్ళకి 8 lakhs ఉన్నారు, ఫైన్, వీళ్ళకి ఇవ్వండి, వీళ్ళు చేసిస్తారు. వీళ్ళకి కానీ 10,000 ఇద్దాం, ఓకే 1 million వాడికి 15,000 ఇద్దాం, వీడికి 10,000, వాడికి 5,000 ఇద్దాం, ఏదో మీరందరు రండి మా మాల్లో చేసుకోండి, మేమే వీడియో ఇస్తాం, మేమే అన్నీ చేస్తాం, ఒక్కడనే పెడతారు, వీళ్ళకి సమ్ గుడ్డీస్ ఏదో ఇస్తారు, చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు దాంట్లో పెట్టేస్తారు, అయిపోతుంది. సో ఒక మోడలింగ్ అసైన్మెంట్ ఇస్తే
నాకు 5 to 10 lakhs అవుతుంది, బట్ ఇలా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్తో చేస్తే నాకు 1/4 ఆఫ్ ద కాస్ట్లో అవుతుంది అన్నది వాట్ బ్రాండ్స్ హవ్ టోల్డ్ మీ. బికాజ్ నేను బ్రాండ్స్తో మాట్లాడాను, దాని తర్వాత ఐఎమ్ డూయింగ్. ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఇది ఎలా అయిపోతుందంటే యూ ఓన్ No, you can. ఐ జస్ట్ నేను ఒకటి చెప్పాలంటే సి నేను ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ దే డూయింగ్ దే జాబ్, ఇట్స్ లైక్ ఎవరు, బికాస్ సి ఎవ్రీ వన్ ఆర్ వాంట్ టు మేక్ మనీ, దే వాంట్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ గురించి మాట్లాడాలి. జనరల్ చెప్తా, బ్రాండ్కి ఎలా ఉంటుంది, దే ఆల్సో సెట్ ద రైట్ థింగ్. బ్రాండ్కి ఎలా ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీగా అయిపోవాలి. ఇఫ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇస్ దేర్, ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రమోట్ దిస్ థింగ్, పెయింటింగ్ ఈ పెయింటింగ్ ప్రమోట్ చేయాలనుకో, ఒక 10 మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకొచ్చా వాళ్ళ కస్టమర్లు పడతారు, మీకు సంబంధం ఉండదు. ఇఫ్ యూ పే 15,000 రూపీస్, యూ డోంట్ ఫర్ దెమ్ వాట్ ఇస్ ద, ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ని బాగా పుష్ చేసిన అనుకో నాకు ఎక్కువ వర్క్ వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళ మైండ్ సెట్లో వాళ్ళ క్రియేటివ్ థాట్స్ అన్ని పెట్టి దే డూ దిస్ దాట్ దిస్ దెన్ ఎడిట్ అని ఇచ్చారు. సో బ్రాండ్కి ఏమైపోతుంది, ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ జాబ్ ఫర్ హిమ్. సో లైక్ జస్ట్ లైక్ గెట్ 10 ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, టిక్ వాళ్ళు ఒక్క ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వర్కౌట్ అయిపోయినా సరే దానికి రీచ్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇదే బ్రాండ్ నేను మోడలింగ్ అంటే ఇట్స్ గేమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. నేను అనేదంటే చిన్న చిన్న బ్రాండ్స్కి వాట్ ఎవర్ దే డూయింగ్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా ఆల్సో. ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేశారు, లేకపోతే ఒక పెద్ద బ్రాండ్లో ఒక క్లోదింగ్ కొత్త లైన్ స్టార్ట్ చేశారు, దాన్ని ఈజీగా వైరల్ చేయాలంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మోడలింగ్లో ఎట్లంటే నువ్వు బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు the main face of the brand untadi chudu, that is modeling. And also day by day modeling also getting calm down, because every big brand want to be shoot with a celebrity and foreign models, and all the the kinda game వచ్చేసి influencers వాడుతున్నారు. So very less categories there for fashion, the actual passionate professional. And if you see right now modeling properly in Hyderabad, I think like clothing, I guess Clothing. some labels, కొత్త లేబుల్స్ దే స్టార్టింగ్. ప్రాపర్ ఫ్యాషన్ అంటే మీకు ఓన్లీ రన్వే అండ్ ఫోటో షూట్స్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ హ్యావ్ ద అదర్ వరల్డ్ వేర్ మోడల్స్ ఆర్ మోడలింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ దేర్. You can't say anything. Brands, it's all comes up to the brand, what the brand wants. If he wants an influencer, he will get an influencer. If he wants a celebrity, he'll get a celebrity. He'll pay according to what he feels is right. Brand is the king or the final say in this. Having said that, if you want to become a model and you want to become a professional model, Hyderabad is like a starting point for you. After that, you should go to Mumbai or Delhi or Bangalore for proper fashion runway and photo shoots. Okay, proper back to back నేను షోసే చేస్తా, నా హైట్ ఉంది, నా లుక్స్ ఉంది, ఓకే మీడియం లుక్స్ ఉన్నాయి, I'll go for modeling. The next level for you in as a model would be going international standards. For you to be on an international runway, you have to be represented by an agency, and that only Mumbai will do. Mumbai will be the mother agency. Then you get your big brands like he said, Louis Vuitton. And ఈ ఫెమినా మిస్ ఇండియా కానివ్వండి ఆర్ ఈ బ్యూటీ పెజెంట్స్ కానివ్వండి, ఎలా అవుతాయి అవి? దాంట్లో రావాలంటే నార్మల్గా ఏంటంటే పేపర్లో వస్తుంది ఒకటి, కానీ does it really happen through paper or అది కూడా ఏజెన్సీ? ఎలా? It happens through paper because I am standing as a person, right, as a living testament to that. Endukante you have to go and try. Valu you should be ready to accept that opportunity. Go show up at that place, do the audition. If the judges like you and it's your lucky day or a blessed day for you, you will bag that job, just like how Rajat said earlier in our conversations. So pageants is a good way for you to start off your modeling journey. Especially, I'm sorry to interrupt, good pageants. There are, everyone start the pageant. If I told you 500 rupees I can give and go for a pageant, but you should find the right pageant. The time to the right. Femina is good. So, and especially time got for women, you have a lot of, when men there's no work only. Men, there's no pageants also. Very less. You name it one good pageant. Only Mr. India. Only Mr. India. Times Mr. India. I represent for times in COVID itself. So it's like that. It's very tough. It's not that easy. Like people say like glamour, so nice. It's not that. You have to every day have to spend you discipline. Every day have to hit your gym. Every day you have to be on toes.
you never know, రేపు పొద్దున్న నీకు ఒక బ్రాండ్ వచ్చి అప్రోచ్ చేయను, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ బ్రాకెట్, You lost the opportunity. and if you're not there, that 10 people will be there. సో ఇంకో మాట చెప్పండి, దే సే దట్ ఓకే ఫిట్నెస్ ఉంది అన్నీ ఉంది, వాళ్ళకి సరిగా మాట్లాడడం రాదు, దే హ్యావ్ నో బ్రెయిన్స్ బట్ దే జస్ట్ ఆర్ లుకింగ్ గుడ్, దట్స్ వై దే ఆర్ దేర్ అంటుంటారు. హౌ ట్రూ ఇస్ దట్? అంటే జనరల్గా అడుగుతున్నారు, బికాస్ చాలామంది అంటారు ఇలాగా దట్ అందంగా ఉంటే చాలు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు బి ఫిట్ అంతే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అంటూ ఉంటారు, విచ్ ఐ టోటలీ డిఫర్ విత్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్? మీరేమంటారు దాని గురించి? నాకు అనిపించేది ఏంటంటే నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే అలా ఏముండదు. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ మోడల్స్ ఆల్సో దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ we have a talent round also, no? When it comes to everything, only thing is that they spoke less, because when you see they work with the agency, especially models, they work with the agency, or else they'll go to gym, they'll sleep off, they'll wake up, they have very small circle. But when it comes to acting, no, you work with different kind of people. If you go to a set, any other field also, if you go to a set, I mean, especially why I'm specifying the acting, no, these are the simultaneous in India. నువ్వు మోడలింగ్ చేసినట్టు నువ్వు ఎండ్ ఆఫ్ ద నువ్వు యాక్టర్ అయితేనే నీకు వాల్యూ, లేదంటే నువ్వు యూ టెల్ మీ వన్ మోడల్ సోను సూద్ కానీ ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ యాక్టర్ దెన్ పీపుల్ రికగ్నైజ్. దీపికా పదుకొన్ మోడలింగ్ అండ్ యాక్టింగ్, అనుష్క శర్మ షీ ఈస్ అ మోడల్, అండ్ సో ఎవ్రీ మోడల్, ఐశ్వర్య రాయ్ ఆఫ్టర్ మోడలింగ్ ఇఫ్ యూ సుష్మితా సేన్ అలాగే, బట్ టెల్ మీ వన్ female, any male or female, only one modeling, only model చేసిన ఓవర్ పేరు గుర్తుకుంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు గెటింగ్ ఇన్ టు యాక్టింగ్. సో అందుకంటే నా యాక్టర్స్ కిందంటే సో మీరేమంటారు, మోడలింగ్ ఇస్ అ రూట్ టు సినిమాస్? Definitely. It has always been the route to cinemas, but again a model should choose her path, what she wants to be, she or he, what they want to be. యాక్చువల్లీ చెప్పంటే వాళ్ళకి ఎంత తొందరగా రిలీజ్ అయితే అంత లక్కలు. వెన్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇన్ ద ఎర్లీ ఏజ్, ఓకే మోడలింగ్ ఈజ్ అ స్విచ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ అర్థమైంది అనుకో, దెన్ దే కెన్ రూల్ ఇట్. లేదు నేను మోడలింగ్ చేస్తా అనిపించింది అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ ఛాలెంజింగ్, దెన్ దే హ్యావ్ టు ఫోకస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మోడలింగ్, ఒక మోడలింగ్ నుంచి యాక్టింగ్ పోవాలంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్, బికాస్ మోడలింగ్ యూ హ్యావ్ 2-3 looks, but when it comes to acting is completely different game. You have to be get into the character. That is a different game altogether. Exactly. Yeah. So Debbie, you tell me, as he told, tanu already acting chestu ఇది చేస్తున్నాడు for him. It's he's been lucky and ఇంకా ట్రై చేస్తున్నాడు కూడా తను. సో డెబీ మీరు చెప్పండి, ఓన్లీ మోడల్గా ఉంటూ సస్టైనబిలిటీ ఎలా ఉంది, అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా నేను యాక్టింగ్లోకి వెళ్ళాలి, యాక్టింగ్ చేస్తాను అని? అది ఎర్లీ ఏజ్లో వచ్చిందా, లేకపోతే లేదు ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని వచ్చిందా? Okay. As a model, I did fared very well compared to my to my competitors, like whoever were there. They all went into either they got married, or they became makeup artists, or different avenues, or they took up a corporate job, or they just went off into a silent life, faded away from the spotlight and all. So there are very few models who stayed the course and who are still staying the course by maintaining themselves and getting the work. Now, when it comes to me, I have done about 10 films now. So that happened post-COVID. And nenu acting lo vellanu endukante modeling wasn't giving me much more scope. And I had reached the pinnacle. I had reached how much ever, like I've done with everyone. All the brands, all the runways, everything. Everyone knows me. My name is on everyone's lips. So I've achieved what I set out to do. Like got a good name, and like you had mentioned earlier, right? And post-COVID, I never had a passion for acting. I always had a passion for being a model, and that's why I didn't step into acting. Even though I got many roles during my modeling journey. I never took it that seriously. I did do one film as a model. As a model ante modeling చేస్తూ actor job వచ్చింది, second lead or third lead. సో సెకండ్ లీడ్. సో ఆ ఫిల్మ్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు నాకు, అంటే బయటికి రాలేదు. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అట్లా ఉండిపోయింది. అంటే అవును, ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా
నేను నా మోడలింగ్ జాబ్స్ మొత్తం వదిలేసి మొత్తం యాక్టింగ్ పైన ఫోకస్ చేసి ఐ యునో గేవ్ మై హోల్ ఎఫర్ట్స్ టు ఇట్ అండ్ ఇట్ టర్న్ అవుట్ టు బి అ బిటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. నో, I don't have any regrets. It's all experiences throughout my whole life, good, bad, ugly, worst. So far, God has been gracious and given me good works, and I was able to maintain that. So, ఇప్పుడు పోస్ట్ కోవిడ్ నాకు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, మోడలింగ్ నాకు అంత డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అండ్ అంత హ్యాపీనెస్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు రన్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు బీ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. ఏం చేద్దాం? So I switched to acting. Took a transition, and naku I got one audition that I had to go for. That is for the Great Indian Suicide. So which is on AHA. That's my first film. So after my bad experience, so the whole production, they were so sweet. The director, the producer, the cast, everybody were like a family to me, and I was very happy with that experience. And then I was like, and while acting, even though I was nervous with all those big people, because they are seniors, I mean, I'm a baby in the movie industry. So I loved that experience and I stuck to it and I kept getting more work. Again, akkad kuda freelance chestunna nenu. Where I'm going to be in the next 3 years or 5 years, sometimes I myself don't know, but I have a track. I know where I want to go, and I won't stop till I achieve it. So I would love to do more films and explore different characters and ante malli acting passion అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు, and I'm giving my heart and soul into every character that I portray. Nice. And so nenu I was able to switch. Smooth transition. Yes, I won't call it a smooth transition. I did have it's very challenging. I did have my ups and downs, and మనకి రిజెక్షన్స్ వస్తాయి లైఫ్ లో, యాజ్ అ మోడల్ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. హౌ యూ స్ట్రైక్ ద బ్యాలెన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో that's what I would like to. సో మోడలింగ్స్ అనగానే ఇట్స్ అబౌట్ ద బాడీ, ఎంత అందంగా ఉంటారు. సో దీంట్లో బాడీ షేమింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే హౌ మచ్ ఇస్ టూ మచ్, ఎందుకు ఇంత లావుగా ఉన్నావు, లేకపోతే ఎందుకు ఇంత సన్నగా ఉన్నావు, ఈ ప్లేస్లో ఇంత తగ్గించు, ఆ ప్లేస్లో ఇంత తగ్గించు, ఇలాంటివి వినిపిస్తూ ఉంటాయా మీకు? హౌ డస్ ఇట్ మేక్ యూ ఫీల్? అంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ అనుకోండి, అయినప్పటికీ యాజ్ అ విమెన్ మీరు చెప్పండి. Body shaming is everywhere, if I'm not wrong. In every field that you go, somewhere or the other, someone talks about the way your hair is, or the way your body is, or the way your mouth is, or the way you talk. చాలా ఉంటాయి. సో బాడీ షేమింగ్ అనేది పెద్ద సబ్జెక్ట్. బట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, in our industry, in the modeling industry, if you are not a certain type, you will not get the work, which is the reality. Okay, you want to be a runway model, you have to be skinny and you have to be like a hanger, very very skinny. Okay, and now are you being healthy about it or unhealthy? Adi me paina depend aitadi. And you have to just be like a hanger, and just they put the clothes on you and make you wear the hair and do the hair and makeup, painful heels, and then walk. So are you willing to take that much pain? This whole industry, you have to have thick skin. Like modeling industry lo meeku thick skin unte you will survive. As a model, I was not body shamed that much, except for my color, because I was fitting all the criterias. I was tall. My color was like okay, and I was fit. And once they made me wear hair, makeup, outfit, and heels, I fit into the brand's vision. So naku it was okay. For people who are slightly heavier, if you're skinny, ఏం కాదు మీకు అసలు బ్రాండ్స్ ఏం అంటే చెప్పరు ఇండియన్, మీకు. సారీ ఐమ్ ఇంటరప్టింగ్ యూ. ఇక్కడ ఇండియన్స్ ఏంటంటే రకరకాల షేప్స్లో ఉంటాం మనం. నార్త్లో ఒక షేప్ ఉంటుంది, సౌత్లో ఒకటి ఉంటుంది. అంటే అన్ని బాడీ షేప్స్ ఇండియాలోనే ఉంటాయని నా ఫీలింగ్.
పియర్ షేప్ ఉంటుంది, యాపిల్ షేప్ ఉంటుంది, ఆర్ యూనో దట్ గ్లాస్ ఆర్ గ్లాస్ షేప్ ఉంటుంది కదా. దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ అ కంట్రీ. అవును, మరి అలాంటప్పుడు అందరూ ఒకే దాంట్లో ఫిట్ అవ్వాలంటే ఎంత కష్టం కదా. చాలా కష్టం, కానీ వాళ్ళు ఆ స్టాండర్డ్స్ పెట్టుకున్నారు. ఇట్లా ఉండాలి అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు 6 feet టాల్ ఉండాలి, 6 pack ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద నోషన్, అది బేసిక్. ఓకే, బట్ దట్ వాజ్ లైక్ సే 10 years బ్యాక్, 15 years బ్యాక్, 20 years బ్యాక్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉండే. బట్ నౌ దే ఆర్ బీయింగ్ అ లిటిల్ లెస్ స్ట్రిక్టర్ బికాస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. దే హ్యావ్ యాడెడ్ plus size modeling, they have added hand modeling, or different types categories untai kada. So what I feel is you be whatever size you are, if you are happy and you are confident to show that on screen as in on photo shoots or on runway, and if you are able to get work, stay in the same shape. That's what I feel. But if it's not giving you money, then you have to become skinny, become thin, maintain your skin, maintain your hair, maintain your nails, learn how to walk, learn how to pose, all of these things. So it's a very big subject. I'm trying to squeeze it. So there is scope for plus size models, but reality cheppalante mana Hyderabad lo aithe కాని పని. ఎందుకంటే ముంబైలో చూశాను ఫ్యాషన్ షోస్లో అందరు స్కిన్నీ ఉంటారు, ఒక్క ప్లస్ సైజ్ మోడల్ తీసుకుంటున్నారు. వేర్ ఇస్ ద జస్టిఫికేషన్ ఫర్ దట్? I mean, you're taking all skinny girls and you're just taking one chubby girl just to say I'm all inclusive. But you're really not promoting that all inclusive, because if you are all inclusive, you have to have all sizes and shapes. ఎందుకంటే అండి చూడండి, మనం ఒక ఏజ్ వరకే ఒక సైజులో ఉంటాం. దాని తర్వాత ఎస్పెషలీ ఉమెన్కి వచ్చేసరికి దే విల్ హ్యావ్ దిస్ ప్రెగ్నెన్సీ, చైల్డ్ బర్త్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, దాని తర్వాత పోస్ట్ మెనోపాజ్, ప్రీ మెనోపాజ్, పోస్ట్ మెనోపాజ్, ఇన్ని సైజుల్లో మేము వీఆర్ ఆల్ యూనో. అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. వీటన్నిటికీ కూడా జస్ట్ ఒక స్కినీ ఒక అమ్మాయి ఆర్ స్కినీ ఒక అబ్బాయి ఉంటే అదే సైజ్ అనుకోవడం అనేది I feel is not fair at all. I thought కొంచెం అయినా చేంజ్ వస్తుందేమో ఇప్పుడు అని అనిపిస్తోంది. How do you look at it from then to now? There's definitely been some kind of change, but not entirely at all from my perspective. Because there's it's not fair. Like I gave you a very nice example just now previously. That is the reality, that is the fact, and that is what is happening. The scene is a bit sad, but if you are willing to be that change, you should be that change. That's what I tell my models. Or you want to be a certain type of model, like you want to be that skinny tall girl, go for it. If you want to be a curvy girl, be your own brand ambassador basically. Correct. And advocate for it, voice it, talk about it. If you talk about it only, people will know. You can be an influencer, you can be your own brand ambassador. And I have known many models or influencers who are getting roles or shoots or runway, getting scouted all over the world. They just pick you up and get you your opportunity right now. That's a very, very plus point for models. That's nice. మీరు చెప్పండి, అబ్బాయిలకి అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటారు? అసలు అబ్బాయిలకి వర్కే ఉంటుంది. ఎందుకలా అన్నారు? అంటే అబ్బాయిలకు కూడా ఈ బాడీ షేమింగ్ అంటే మీరు అన్నట్టు 6 అని చెప్పింది ఏమనంటే 6 feet ఉండాలి, 6 pack ఉండాలి, అది బేసిక్ థింగ్. అండ్ చూడ్డానికి అఫ్ కోర్స్ బాగుండాలి, అగైన్ స్కిన్ టోన్ అవన్నీ, గుడ్ హెయిర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్లస్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? అబ్బాయిలకి ఏం కావాలి? అంటే అమ్మాయిలు అంటే అందరూ షేమ్ చేస్తారు కాబట్టి మాకు అది అలవాటు అయిపోయింది. అబ్బాయిలకి ఏంటి? హౌస్ ఇట్ లైక్? అబ్బాయిలకు ఆల్సో ద వే షీ సెడ్ 6 feet ఇస్ మ్యాండేటరీ. అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ అమ్మాయి 5'7" ఉన్నా సరే అమ్మాయి మినిమం హీల్స్ వేసుకుంటే షీల్ బికమ్ 6. సో అమ్మాయికి మినిమం అన్న ఈక్వల్ ఉండాలంటే అబ్బాయి దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ క్రైటీరియా ఆఫ్ 6 feet. సో బాడీ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 6 pack అనేది. యూ షుడ్ బి లుక్ డీసెంట్ ఇనఫ్. నీకు క్లోత్ వేసినప్పుడు అది చూసారే బట్టలు కొనేంత నీట్గా కనిపించాలి. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బాడీ మెయింటెనెన్స్ అంటే కంపేర్ టు అమ్మాయిలతో కంపేర్ చేస్తే అబ్బాయిలకి ఇట్స్ టఫ్ అండి. అబ్బాయిలకు ఓన్లీ బాడీ బిల్డ్ చేయడమే ఉంటుంది. అంటే బిల్డింగ్ అదే బాడీ బిల్డ్ అయ్యేలాగా యూ షుడ్ బి లీన్ మజిల్ ఉండాలి. అట్లా అని చెప్పి నువ్వు బైసెప్ బాగా టైట్ వేసేసుకుందా, దట్ ఈస్ నాట్ ఫిట్.
దే హ్యావ్ సమ్ కేటగిరీ 32 షోల్డర్ ఇంత ఉండాలి, ఆ కేటగిరీలో ఉంటేనే నీకు ఫిట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ సో మెనీ మోడల్స్ డిజైనర్ బట్టలు వేసుకొని ఫిట్ కాకపోతే తీసి పంపించేసేస్తారు. అవునా? 10 బాయ్స్ నించోబెట్టి డిజైనర్లో కూర్చొని 1 2 3 జస్ట్ లీవ్, దే హ్యావ్ టు గో. వీళ్ళకే బట్టలు వస్తాయి, అంత టఫ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వేర్ వి స్టార్టెడ్. అక్కడికి మీకు కూడా బాడీ షేమింగ్ ఉంటుందా? నాకు బాడీ షేమింగ్, నా టచ్ నాకైతే కాలేదు, ఎందుకంటే ఐ వాస్ లైక్ లీన్. సో ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ సో మెనీ, ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ఇట్. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఆ అబ్బాయిని కూర్చున్నప్పుడు ఒక స్టైలిస్ట్ అన్నాడు, నువ్వు ఒకవేళ బాంబేలో ఉంటే నేను అసలు ఆడిషన్కి పోయి రానియకపోయాను, నువ్వు ఉన్న బాడీ ఫైట్కి అసలు ఎట్లా వేసుకుందాం మన బట్టలు నువ్వు అని. ఈ సెట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ ఫేస్, ఆయన ముఖం ముందు చెప్పినాడు. ఐ వాజ్ లైక్, ఐ మీన్ ఇట్ ఆల్వేస్. అవును, తప్పకుండా. అంటే డైరెక్ట్ ఫేస్ మీద చెప్పాడు, నువ్వు ఇదే బట్టలు. సో అస్తమానం కాన్షియస్ గా ఉంటాం కదా, బాబా ఇది తింటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందో, బట్ యు నో వాట్, తాగితే ఏమవుతుందో. ఆ అబ్బాయి దాని తర్వాత చాలా చేంజ్ అయినాడు. అంటే హీ టేక్ యాజ్ ఎ మోటివేషన్, చేంజ్ కావాలి ఆ పాజిటివ్గా. బట్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ విల్ గివ్ అప్ ఆల్సో, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి దట్ కౌంట్. కానీ అస్తమాను అదే కౌంట్లో ఉండాలి, అలాగే చేయాలి, అలాగే తినాలంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే అదే కదండి. ఇప్పుడు బేసిక్లీ మీరు చెప్పండి, కొంతమంది స్టార్స్, విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు, ఈజ్ లైక్ 35-40. బట్ ఇఫ్ యూ ఇన్ రిప్రజెంటింగ్ కంట్రీ అన్నప్పుడు హీ మెయింటైనింగ్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎ బెస్ట్, యూ హ్యావ్ టు బి బెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు నువ్వు బెస్ట్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే కాదు కదా, యూ హ్యావ్ టు బి మెయింటైన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో అది ఖచ్చితంగా. ఆయన ఉప్పు తినట్ట, మసాలాలు తినట్ట, ఏం తినట్ట. అండ్ ఎందుకు ఇఫ్ యూ టెల్ మీ ఎనీ బిగ్ స్టార్స్ ఇన్ తెలుగు రైట్ నో, మహేష్ బాబు గారు కానీ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, దే ఆల్సో మెయింటైనింగ్. సో నువ్వు స్టార్డమ్ పీక్స్లో చూడాలి, నేను పీక్లో కనిపించినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ దాట్. ఓకే, సో చాలామంది మోడలింగ్లో వద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి, సో ఇంట్లోకి వచ్చి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలా, సినిమాల నుంచి ఇక్కడికి రావాలా, సినిమాలు చేస్తే 2 వస్తాయి అంటారా? వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. అంటే ఇది హౌ కెన్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్పాలి, ఇప్పుడు మోడలింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్, అంటే నాకు అనిపించిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. మేబీ నేను రాంగ్ కూడా కావచ్చు, ఐ డోంట్ నో. బట్ నాకు అనిపించేది, ఇండియాలో మాత్రం మీరు మోడలింగ్ ఈజ్ అ స్టెప్ ఆఫ్ ఇంటూ గెటింగ్ ఇంటూ యాక్టింగ్. అంటే నాకు అనిపించింది, నా ఎక్స్పీరియన్స్, నా 10-15 years ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు అనిపించింది. మేబీ నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ ఉంటే దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. బట్ ఇండియాలో మాత్రం నిన్ను గుర్తుపట్ట, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వై వీ వాంట్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్, పీపుల్ వాంట్ టు రికగ్నైజ్ మీ యాజ్ అ గుడ్ పర్సన్. పీపుల్ వాంట్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ వర్క్, ఐడెంటిటీ. యూ వాంట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీ. ఇండియా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్రికెట్, యాక్టర్స్, పాలిటీషియన్స్, బిజినెస్. దిస్ ఇస్ ఇండి, ఐ మీన్ నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం దీస్ ఆర్ దర్. సో ఇఫ్ యూ గెట్టింగ్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ ఓన్లీ మీకు ఉంటుంది. ఎస్, మోడలింగ్, ఇఫ్ యూ గెట్టింగ్ ఇన్ టు మోడలింగ్ అంటే నీకు ఫస్ట్ కీ నువ్వు కెమెరాని చూసే విధానం అర్థమవుతుంది. లైక్ నీకు 10 మందిలో నువ్వు వాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది నీకు. బట్ ఈవెన్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, యూ హ్యావ్ టు గెట్టింగ్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ అని చెప్పి నా అభిప్రాయం. That's like I felt that is like your that. experience. What do you have to say? My only advice is to anybody who wants to become a model, definitely go for it. Okay, try it. See if it is working out for you. See if it is not working out for you. Maybe see if you like passion. Unda can we build? Can we build that passion? అక్కడ నుంచి మోడలింగ్ అంటే స్టెప్పింగ్ స్టోన్ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో లిటిల్ మోర్ ఫార్వర్డ్. ఒక 1-2 షోస్ చేసి దాని తర్వాత ఫోటో షూట్స్ చేసి కొంచెం ఇంకా పైనకి వెళ్తాను నేను అని మీరు ఫిక్స్ అయితే యూ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ అ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్. దేర్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్. సో దేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్, దేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ నాట్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ బట్ బీయింగ్ గుడ్ అట్ యువర్ వర్క్. ఓకే, అండ్ యూ గెట్ paid also. Correct. So you choose your track which you want to go in. You want to become a model, get into modeling, and if it is not paying you well, it's not making you happy, transition, step into Plan B, C, yes. D and that. Yes, step into acting, step into makeup, step into different avenues, build an agency of your own, or You can start up a business. yes, You start up your a own label. business. Yes, start a label, anything. If you want to if you want to become an actor, then go into that field only.
Okay, go learn the skill and excel at it. So, and there's something called, you know, jumping both ships, but you need to be perfect at least one thing in your life. Like one thing ante, okay, Debbie is known for her walk and her photo shoots, her contribution to the fashion industry, and now she's trying to make her mark in the movie industry. So you are your own boss. Don't let anyone else tell you what to do and what not to do. అందరు వాయిసెస్ ఉంటాయి, మీ వాయిస్ ఒకటి ఉంటుంది లోపల, ఇన్సైడ్ యువర్ హార్ట్. లిసన్ టు యువర్ హార్ట్ ఆల్వేస్, అండ్ నెవర్ మేక్ యూ గో రాంగ్. దట్స్ నైస్ డెబీ. అంటే డెబీ, నేను మీ గురించి నేను చదివాను బికాజ్ నేను మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నానని. మీ ప్రీవియస్ వర్క్స్ కూడా చూసాను, అండ్ దాని తర్వాత అనుకున్నా ఓ షీఈస్ ద వన్ అని. బికాజ్ యూ ఆర్ వెరీ పాపులర్, అండ్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మోడల్స్ కింద పేరుంది, మీకు గుర్తింపు ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ యూర్ ఇంటూ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్. సో మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు, అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ దట్ మీరు యంగ్ మోడల్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. దట్స్ వెరీ నైస్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ డెబీ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ మీరు ఏదో అనుకుంటున్నారో అది తప్పకుండా సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం. Thank you, and all the best to your podcast. Thank you for having me on board. Thank you, Raj, for inviting me. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be able to share from my experience and from my world what it means to be a model and an actor now. So this podcast really means a lot to me. Being able to share my knowledge where someone can grow in their life, that's who I'm all about. Thank you so much for coming and making your presence here, your words. And Raj, మీరు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే నాకు తెలుసు, నేను మనం టెలివిజన్లో కలిసాము, అండ్ మీరు బిగ్ బాస్ అవన్నీ కూడా చేశారు. సో ఒక మోడల్గా ఉంటూ సస్టైన్ చేసుకుంటూ టెలివిజన్, ఫిల్మ్స్ అన్నీ చేస్తూ, మోడలింగ్ చేస్తూ, టు బ్రీద్, టు ఎర్న్ యువర్ ఓన్ మనీ, అంటే మీకంటూ ఒక స్థాయి సంపాదించుకోవడం, మీకంటూ ఒక పేరు సంపాదించుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. అండ్ యాజ్ అ మేల్ మోడల్ యూ మేడ్ ఇట్. అండ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు, అండ్ మీతో పాటు డెబీని కూడా తీసుకొచ్చినందుకు. రియలీ నైస్, బికాజ్ షీ ఈజ్ సూపర్ మోడల్ ఇక్కడ కదా. సో నైస్ మీ ఇద్దరిని ఇలా కలుసుకోవడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్కి అబౌట్ ద ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ విష్ యూ బోత్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much. To you too. Thank you so much.